ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ। ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀਐ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝੈ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਵੋਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰਹਿ ਇਕ ਦਾਤ। ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਬਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੁਝੈ ਤੇ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ। ਬੇਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Today's sermon, today's Hukamnama was delivered in early hours of the morning from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, situated in district Amritsar in state of Punjab in India. If you have opportunity in your life, go and visit Harmandir Sahib. Harmandir Sahib translates into Temple of God. Beautiful place, a very sanctified place where without making any effort, just automatically you get in tune with the Creator. Tantan Guru Ramdas Ji Maharaj has blessed us with the wisdom in today's Hukamnama. And also it is very important to note the excavation work for the building and the Sarovar, the sacred pool around Harmandir Sahib, was started by Guru Ramdas Ji Maharaj upon the order from third Satguru, Tantan Guru Amardas Ji Maharaj. So Guru Amardas Ji Maharaj showed that place to Guru Ramdas Ji Maharaj so that Harmandir Sahib could be built. Harmandir Sahib has 4 gates which allows people from all 4 directions, all 4 classes to come and worship one God. There is only one God. People in this world, they meditate upon God, worship God in different ways so that they can secure their place in heaven. In today's Hukamnama, Guru Maharaj gives us the wisdom that I do not wish for heaven, I do not wish for kingdom. I leave it to you, God. By your will, I exist in this human body. In fact, it is not me, it's all you. My ego tells me it's my body. My ego tells me I'm world-class engineer. My ego tells me I'm president of the country. I belong to this country. I belong to a very high-class family. This is all my ego. But God, without your will, I won't be where I am today. Everything belongs to you. In the last line of the Hukamnama, Guru Maharaj sums up how we can attain peace in this life, how we can attain the eternal joy in this life. Just in one line. ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. God, whichever way you want to keep me, whatever job you would like to assign to me, just do that. I want to just serve you and remain in your will. You are my Padshah, you are my emperor. You are the owner of this body. Nothing belongs to me. This submission is a step
to the eternal joy. The reason people suffer in their lives is that they are over ambitious for materialistic objects which are temporary. Guru Maharaj in the first line has made it very clear. मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हुई. Sukh means the total peace, the supreme bliss, which is referred to as Maha Anand. Maha Anand har kirtan karya. By singing God's praises and submitting to God brings the eternal joy, the supreme joy in life. So Guru Maharaj reveals, Mere Shaha. Shaha means my Lord, my owner, my creator. Oh, my creator, you own everything. I come to realization only by seeing you, by realizing you, one can attain the total peace. मैं हर दर्शन सुख होए. Word sukh means supreme bliss, Maharas, Maha Anand, the joy that you get from union with God. Word sukh has onkar under khakha, which is the last letter. It makes it singular and noun. There's only one sukh. There's only one bliss everyone is looking for. That is the greatest blessing from God. हमरे बेदन तू जानता शाह अवर क्या जाने कोई रहाओ. No one else understands me. What my bedan, what my pain is. My biggest issue, my biggest problem is separation from you. And that is the pain I'm carrying throughout in many lives. But this material world is so tempting. I get distracted. And this way I have wasted so many lives. बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके. In Gurbani it is revealed that I have wasted so many lives. I want to see you. I want to realize you, but I get distracted with the temptations of material. In mother's womb, Satsangaji, now this is the secret. And this is the truth Gurbani reveals. In mother's womb, everyone meditated. Where mother couldn't help, relatives, parents couldn't help, only God nourished the body within the womb. Just from a little tiny particle, the body grew in around 9 months. In mother's womb, the soul or the mind was meditating upon God because there was no help. That is what happens in real life. When people are in real mess and they have no help around, they start remembering God. Similarly, in mother's womb, there is no help. One meditates upon God and God preserves that soul and the body. तिथे तू समरथ जिथे कोई नाए, उथे तेरी रख अग्नि उदर माए, सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाए. Wow. Most importantly, in mother's womb, no one can practice worldly religions. There is no religion inside. That baby, that soul is not aware of any religion, but is meditating upon God. This is amazing. Which means the true religion is just meditation upon God, where you just submit to God. That is the true religion.
So today's Hukamnama is revealing that path, that mindset whereby we can attain union with God and be in the heaven whilst alive. It is amazing. It is amazing. Let me repeat that. In mother's womb, there is no religion. The soul and the baby is aware of. The soul remembers and meditates upon God for help because there is no help available in the mother's womb. God, please help me. I'm stuck in this dark place, in the bubble of water. You remember, you know that if you know the biology, the baby is surrounded by water to preserve the body because body is so soft. So in mother's womb, body is preserved in water bubble, which breaks upon birth of the baby. God protects the baby because one is meditating, praying to God, please save me. Exactly the same principle we need to realize God. In the last line, Guru Maharaj says, please save me. ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह. You are my Lord and you are my creator. Please save me the way you want to keep me, engage me in your service. So Satsangaji, Guru Arjan Dev Ji Maharaj was asked which is the best religion. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj replied, Sarab Dharam mein Shrestha Dharam, Har ko naam jap nirmal kan. The best religion, take the labels off. The best religion is when you love God, adore God, praise God, and love God's creation. Love every living being. Love God's creation. The plants, the air, you respect the water, you respect the air. Now, Satsangaji, with the climate change, everyone is meditating upon God. God, there have been so many disasters. There have been forest fires, wildfires, there have been floods, there has been drought. Reason being, human beings are not respecting the air and water. Human beings aren't respecting the living beings. There's so many living beings are being mistreated, butchered every day. It is affecting the climate. Human beings have failed to pay the respect to the environment. Now everyone is focusing on keeping the air clean, keeping the water clean, reducing the emissions so that we preserve this beautiful planet created by God. So now everyone is meditating upon God. When people are in absolute mess, they remember God. Now is the time. So Guru Maharaj gives us the wisdom. Sacha Sahib Sach Tu Mere Shaha, Tera Kiya Sach Sab Hoye. Sacha Sahib. Sahib means master. God, you are the true master. You are the Lord. You are the creator of this universe. Whatever you do, that happens. Everything is submitted and subject to your will. झूठा किसको आखिए शाह, दूजा नाही कोई. Whom should we call false? Everything is created by you. So Guru Ramdas Ji Maharaj is teaching us this lesson. Respect everyone. People who behave badly, they are behaving badly because they have failed to accept God in their lives. They have failed to follow God's will. But it is a divine law.
Those who fail to follow God's will, they are wrecked. They lose their senses. They lose their sanity. So, God, this is all happening in your will. Whom should we call superior? Whom should we call inferior? Whom should we call high? Whom should we call low? This is all happening in your will. हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइयै, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइयै, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझै ता हुमै कहे ना कोई. And this is the only way to eradicate our ego, that everything is happening in your will. I'm breathing in your will. The whole world exists in your will. If we understand that, we have no ego left. Nanak hukme je bujai, ta hume kahe na koi. In your will, people are wandering around. The souls are going around in circle of death and birth cycle in the body of animals, birds, plants, and human beings. There are 8.4 million various lives soul has to go through, and human life is the most precious life, the opportunity to realize God. And we are very, very lucky. We have been blessed with Guru's wisdom today. सबना विच तू वर्तदा शाह, सब तुझे ध्यावै दिन रात. Now this revelation is amazing. Everyone is meditating upon you day and night, God. You pervade all. You are permeating in all. You exist in all. Guru Maharaj reveals in the Gurbani, when it comes to everyone meditating upon you, God, day and night, Guru Maharaj reveals, Tart Patal, आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम ध्यावे राम. पौन पानी बसंतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर 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 जस गावे राम. वन त्रिन सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम ध्यावे राम. नानक ते हर दर पहनाया मेरी जिंदड़िए, जो गुरमुख भगत मन लावे राम. The sermon is contained in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 540. To sum it up, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, even the grass, the plants, earth, space, the sky, water, air, everything you have created is meditating upon you day and night. Day and night. Atheists, those who deny you, they still say God doesn't exist, but in a way they are meditating. It's on their subconscious mind. God is there, but with their conscious mind they say, well, God doesn't exist. But you are in them as well. They are acting in your will. They do not have realization. एक हुक्मी सदा पवाई है. They are in the category where they're going around absolutely confused, but everyone is meditating upon you, which simply means everyone is walking in your will. Atheist, they are atheist in your will. That is the meditation. Simple. सब तुझ ही थावो मंगदे मेरे शाह, तू सबना करे एक दात. Those who are atheists, one day they will suffer so much, and this suffering becomes the cure, the medicine, the healing that brings everyone close to you. केतिया दुख भूख सद मार एपी दात तेरी दाता. The suffering, the starvation, the pain is blessing
that brings people close to you. When there was tsunami, everyone was running to the churches, the mosques, the temples, the gurdwaras. People were suffering. So God, the suffering is your blessing that reminds you or reminds everyone of your existence. Everyone begs of you. You are the nourisher, you are the provider. सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ध्यावे मेरे शाह. You are the hope for everyone. ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह. Now there is a beautiful revelation in the Gurbani. Keep me the way you want to keep. Make me your slave. Gurbani reveals that we shouldn't wish for any kingdom, any heaven, any heavenly players. Raj na chahun, mukt na chahun, man preet charan kamalare. We shouldn't even ask for the liberation. What we should ask God for is the love of God. Bless us with your devotion, your adoration, so that we serve you selflessly, serve you unconditionally with love. Man preet, preet means love. My mind should be immersed in your love, serve you with love, without asking for anything. Satsanga, that is the key. Gurbani reveals one should not wish for heaven. One should not be afraid of going to hell. Just leave it to God. All you ask for is God's love, and you cannot go wrong. God will place you in heaven whilst you are alive. The Hukamnama that reveals is amazing. Kabir Sahib reveals, Surag Bas na banchiye. I don't want to reserve my seat in the Surag, in the heaven. Dariye na narak nivas, and I'm not afraid of going to hell either. What do I need? होना है सो होई है, मने ना कीजे आस. रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान. All I do is sing God's praises, and God will bless me with the true treasure of His love. Param Nidhan, the supreme treasure. So, Satsangaji, so much wisdom in today's Hukamnama, which we can take away and practice. The rest of the time, we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So, Guru Pyari Satsang Jiyo, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ ਭਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ. ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਨ ਘੱਟ ਹੈ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੁਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ. ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ. ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰਤ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ. ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬੋ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ.
ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਰਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਚੀਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੱਛੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਰਾ ਤੇ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਛਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ, ਝੂਠਾ ਕਿਸਕੋ ਆਖੀਏ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਹਾਂ, ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕਹਾਂ, ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਕਹਾਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखा तब तू। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ। ਪੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨਾ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ,
ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।